168 years ago. We have arrived to the beautiful port of Baltimore after having sailed through the vast Atlantic Ocean, completing about 31,000 nautical miles from our home port, having spent 260 days deployed, more than 8 months at sea away from home. This emblematic ship of our Navy, Interior Embassy of Peru, whose mission is also to contribute to the country's foreign policy, arrives in Baltimore, Maryland, United States of America today, March 2nd, 2024. The commanding officer and crew welcome you aboard. The visit is open to public in Baltimore's Inner Harbor today, March 2nd, from 13 hours to 18 hours. The third from 11:30 to 18 hours. The fourth from 11:30 to 13 hours. And the fifth from 11:30 to 18 hours. We welcome you to our decks and a showroom called Casa Peru, a ship full of Peruvian ways, a reflection of our culture and maritime tradition, built 100% by Peruvian at Peruvian Navy Shipyard, undoubtedly the Peruvian pride. Let me introduce the charge d'affaires of the Embassy of Peru in the United States of America, Minister Irving Jaime Lizárraga, and Captain Jose Arce, BEV Union Commanding Officer. Minister, you have the floor. Thank you, sir. I'm very glad to be here and welcome. A very warm welcome, special. I'm very impressed about the ride of the ship. It's a very beautiful, amazing ship. I hear about our guests here from Baltimore and Washington D.C. I hear very beautiful words about the ship. So I am very proud. I'm very proud also for Peru. I just want to make a license, please, and speak some words in Spanish because I see here I'm from Peru. So, muchas gracias a todos por estar acá. Me siento muy emocionado, orgulloso de la Marina de Guerra del Perú, de este lindo buque, y agradecerles enormemente a todos ustedes por estar acá. Muchas gracias. Captain Arce, you have the floor. Welcome aboard. Thank you for coming to see us on a rainy day. However, it added, I think, mystique to our arrival. So it's all good. It's all very pleasant to even under the rain have our Commander-in-Chief of our Navy, Admiral Pilar. Thank you for coming. To see you, sir. Thank you for being there to sail Baltimore, to the Coast Guard, to the state of Maryland, the city of Baltimore, to the U.S. Navy, and of course to all the Peruvian and especially all the press, and through you to all the citizens, the city's followers of your media, social media and press. I certainly come with 84 midshipmen that are being trained, which is our main mission, to forge their character and to teach them about controlling the uncontrollable forces of wind, seas, and being able to work in an environment quite challenging, and while doing so, do teamwork and learn about their own peers and how to help each other, look each other in the eye, and trust and go forward. And also another cornerstone of our mission is to, whenever we come in port with the embassy, we show our flag, we bring the Peruvian culture, and through our crew, through our midshipmen and my officers and enlisted, you can talk to a Peruvian, and the Peruvian essence can be shown here on decks. So this is for the press to show, and you guys can take away the best of what we bring. And we have an exhibition room, which is very well thought. The press has already seen it. I invite you all to go see it today or whenever you decide to come back. And in that exhibition room, we have our touristic
options and exportable goods and some specific textiles and goods that can be seen, touched, and of course enjoy while doing so our midshipmen. The ship, it's a ship built in Peru, but not only in Peru and not only in a Peruvian shipyard, but at the Peruvian Navy's shipyard, which makes it even more special for our Navy. We're very proud of the ship. The ship was built starting from 2012 to 2016, and its maiden deployment was in 2016. So far it's been 5 very important cruises with a midshipman, and this is our 6th. We are traveling the world. This is our day 260. It's almost 9 months at sea. We set sail following the sun on June 17th and going west like our Inca Tupac, which is our emperor back in the Inca's empire, and the Inca is our figurehead, and you can see him behind me. Behind me, you can see 4 cadets. 2 of them are dressed up in our Inca's fashion, and the other 2 are a historic uniform. So these 4 cadets or midshipmen, 2 men and female, they represent their class. So the ship exists because of the Navy. The Navy needs to professionalize and train midshipmen. Of course, while doing so, when coming into port, we work articulated and hand in hand, shoulder to shoulder with the Foreign Affairs Ministry. And whenever we come into port, we certainly appreciate very much all what the embassy does in order to promote and to have us here. Public here, I am delighted with Baltimore. It's great to be back. I've been here before, and it's great to see our naval attaché officer from Peru here also, and of course all the officials from the city, the state, and of course all the Peruvian people that greet us under the rain. The ship's open for visit throughout these 4 days. There's the times that were read, and I certainly will be more than happy to receive all the visitors throughout these days and be able to take many pictures and enjoy our stay. It's been this is our 17th port out of 21, and we've sailed through the Pacific to Asia, around to India, over the Indian Ocean into the Red Sea, Suez Canal, through the Med to Europe, out of Spain. Before that, before crossing over to Morocco, and then over to here to Baltimore, crossing the Atlantic. So it's been a lot of training. We are a sailboat, a sail ship. We belong to the Navy, and the Navy. Our Navy is certainly emphasizing the sport and giving the uttermost importance, because we have our Chief of Naval Operations, we have our Admiral, our number 1 Admiral here with the ship, and he's doing some important work, and we're here with him. So that's so you know how important for us is not only being in the United States, but of course being in Baltimore and close to Washington, D.C. If you have any questions, please, I'm here for the minister. Thank you so much. Welcome aboard. Thank you. Anybody? ¿Alguien una pregunta? No? Yes. Por favor. Sube el volumen al micro, por favor.
Bueno, buenos días, bienvenidos aquí a Baltimore. Soy peruana, me siento orgullosa, periodista. Saludo a todos los colegas que están presentes. Mi primera pregunta sería, ¿cuáles son los objetivos, ¿no?, del BEV Union, que sabemos que ha recorrido diferentes océanos? Y sobre todo también, ¿cuáles serían los nuevos proyectos y a qué destinos más irá el BEV Union? Gracias. Soy de Silver TV Internacional, la revista Justo Medio Internacional y el Metro Latino, y usa ahí todas las plataformas que están viendo en vivo en esos momentos en Perú y en el mundo. Gracias. Muchas gracias. En realidad, yo puedo decir, dentro de mis limitaciones, como soy marino, pero no, algo que puedo manifestar es que, por supuesto, este es un buque espléndido. Dentro de los objetivos principales, sobre lo que puedo corroborar, es que es un gran embajador del Perú que nos llega a los Estados Unidos, algo escuchándolo, puedo decir, bienvenido de vuelta a América. Muchas gracias. Los tenemos de vuelta acá en el Western Hemisphere, así que yo quisiera más bien cederle la palabra al comandante para que pueda responder sobre el tema de los objetivos. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Claro que sí, muchas gracias por la pregunta, y en español, bienvenida a bordo. Somos la Marina de Guerra del Perú. La misión del buque es formar los cadetes y profesionalizarlos, y mientras hacemos eso, la otra parte de la misión es contribuir a la política exterior del Estado de la mano del Ministerio de Relaciones Exteriores. El buque ha sido nombrado oficialmente una embajada itinerante por Cancillería en el año 2021, y desde entonces y desde antes ya cumplía funciones de llevar la bandera alrededor del mundo y hacer que el mundo hable del Perú más, gracias a la Marina de Guerra del Perú y los esfuerzos que hace la Marina para hacerlo en conjunto con la embajada. Esas son nuestras dos misiones más importantes, y en adición también generamos conciencia marítima por donde vamos. ¿Dónde vamos a ir? Hemos ido a 16 puertos, 12 países. Este es el puerto número 17. Nos quedan, gracias a Dios, algunos más. Todavía no hay que regresar a casa, ¿no? Yo digo que siempre iría y haría todo de nuevo porque está fantástico. Falta ir a Miami, que es el siguiente puerto en Estados Unidos, luego a Jamaica, después a Curazao, y finalmente a Balboa, donde vamos a entrar por Colón, fondear ahí, luego cruzar el canal de Panamá y salir por Balboa, y vamos a recalar en Balboa 2 días para después ir al sur y ya regresar a Perú el 21 de abril. Fondeamos en Chorrillos y el día 22 entramos a Muelle, que es lo que está ahora planeado, pero no hay plan que aguante el primer cañonazo, dicen, ¿no? Entonces de repente eso podría cambiar, pero eso es lo que está en el itinerario aprobado por una resolución ministerial, y así es lo que tenemos que cumplir. Gracias, capitán. Bueno, no me he presentado, soy Silvia Marisol Bautista, gracias. Y también comentario de todos los colegas que están en vivo. Gracias. Gracias a usted. La verdad es que, como dijo la colega, también todos estamos súper emocionados, no solamente lo de los medios de comunicación. Yo creo que esto ha sido algo impactante para todos los peruanos que radicamos desde hace muchos años acá. Nos sentimos orgullosísimos de todo el trabajo que ustedes hacen, por eso me permito felicitarlos. Pero también me gustaría que usted nos diga cuál es el sentir que ustedes tienen de que sé que el buque ha tenido muchos premios y que se ha perfilado siempre como uno de los primeros a nivel mundial. ¿Nos puede explicar, por favor? Sí, muchas gracias por preguntarnos, porque me da la oportunidad y le agradezco de poder elaborar sobre eso. Efectivamente, hay un premio muy grande entre buques de este tipo, de esta categoría, que son buques de navegación que profesionalizan y entrenan, buques de entrenamiento. Y hay una regata que se corre desde 1964, hace 59 años que se corre una regata que el Perú no había podido conseguir, y desde que el buque existe en el 2016 se viene persiguiendo esa presea y ese premio, y ese premio se lo dan al buque más rápido y que logra